Hello students, this is Kamlakar sir and you are watching my YouTube channel Dattatri Kamlakar. In today's video we are going to discuss problem based on consignment accounts with solution. Friends, here is my brief introduction. Myself Sri Dattatri Kamlakar. Here is my image, my qualification, MCom in Advanced Accountancy and Advanced Costing with distinction, RMCom in Advanced Costing. I have a second PG, that is MBA in Finance and HRM. I am also qualified, which is needed for lectureship, FET and NET in Commerce. Right now I am associated with Center for Distance Education, Shivaji University, Kolhapur, as assistant professor for commerce. Here we are taken the next problem, that is a financial accounting question paper code SN105, examination of November 2019, become part 1 semester 1, and this problem is based on consignment account, but the method is the second, that is invoice price method or second sales price method. Let's understand the problem. On the 1st April 2017, Dev & Sons of Mumbai consigned goods of rupees 11 lakh. मराठीमध्ये समजून घ्या. 1 एप्रिल 2017 ला देव & सन्स मुंबई कन्साइन्ड, म्हणजेच देव & सन्स हा कन्साइनर आहे. Consigned goods of rupees 11 lakh. This is a cost price of 11 lakh to Rane and Sons of Kolhapur. So Rane and Sons is a consignee at a stay at a Kolhapur at a pro forma invoice price. Pro forma invoice price. See my first lecture or theoretical aspect lecture on consignment. So that is a pro forma invoice price is 15 lakh. So that is a sales price or invoice price. Next, Dev & Sons, it is a consignor. So paid rupees 40,000 for freight and insurance. Dev & Sons consignor ने 40,000 रुपये paid केलेला आहे for freight and insurance. Rane & Sons म्हणजेच consignee paid rupees 1 lakh for carriage and other expenses. 1 लाख ह्याचे expenses हे Rane & Sons ने केलेले आहेत. And Rane & Sons sends bank draft of rupees 2 lakh to the Dev & Sons as an advance. Rane & Sons ने काय केलं, 2 लाखाचा advance दिलेला आहे कुणाला, Dev & Sons ला. Rane & Sons is a consignee and Dev & Sons is a consignor. So Rane & Sons ने Dev & Sons ला 2 लाखाचा advance paid केलेला आहे किंवा दिलेला आहे. Next, Rane & Sons sells all the goods. So no question of क्लोजिंग स्टॉक हिअर. सगळ्याचा सगळा माल विकलेला आहे राणे & सन्स न. किती रुपयाला, तर फॉर रुपीज 16 लाख, 16 लाख रुपयाला विकलेला आहे. ओके. राणे & सन्स एंटायटल्ड टू अ कमिशन ऍट 5% ऑन सेल्स प्रोसीड. म्हणजे राणे & सन्स ला 5% कमिशन मिळण्याचा अधिकार आहे ऑन सेल्स प्रोसीड, म्हणजे 16 लाखावरती मिळेल ऑब्विसली. Next, Rane & Sons remitted balance to the Dev & Sons after deducting their commission and expenses. Rane & Sons काय करतं, जो राहिलेला बॅलन्स आहे तो Dev & Sons ला पाठवतं आफ्टर डिडक्टिंग their expenses and commission. म्हणजेच एक्सपेन्सेस आणि कमिशन वजा करून जो काही बॅलन्स राहील तो आपण Rane & Sons पाठवते Dev & Sons ला. Next, prepare consignment account and Rane & Sons account in the books of Dev & Sons. So here is the basic solution requirement in the question paper. आपल्याला consignment account काढायचं आहे आणि Rane & Sons म्हणजेच consigneeचं account काढायचं आहे in the books of Dev & Sons म्हणजेच consignorच्या books मध्ये आपल्याला 2 books of accounts काढायचे आहेत. Hopefully you understand the problem. सगळ्यात महत्त्वाचं प्रॉब्लेम समजून घ्या. यासोबतच याच्या पूर्वी मी आपल्याला थिओरिटिकल एस्पेक्ट वरचा एक व्हिडिओ दिलेला आहे, तो बघून घ्या. त्याच्यानंतर एक सोल्युशन दिलेला आहे विथ प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल विच इज बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस मेथड. तेही सोल्युशन बघून घ्या. त्यानंतर हे तुम्हाला
नेक्स्ट जे आहे इनवॉइस प्राइस किंवा सेल्स प्राइस वरचा प्रॉब्लेम समजायला जास्त अधिक सोपं होऊ शकते. ओके, चला तर जाऊया सोल्युशन. Here is the solution. In the books of Dev and Sons, Mumbai, it is a consignor. So in the books of consignor, they ask to prepare consignment account. So here is the consignment account. It is also fresh consignment. So no question of opening stock here. So no question of opening stock. So here is the nil amount. Now next, goods sent on consignment account. That is, here we need to take an invoice price because this problem is based on invoice price. 11 लाखाचा माल 15 लाखाला सेंड केलेला आहे कोणी तर देव अँड सन्स न राणे अँड सन्सला. सो here is the we are taken as a 15 lakh invoice price. Friends, loading, profit margin ही कन्सेप्ट इथे येते इनवॉइस प्राइस मध्ये. या ठिकाणी क्लिअर लोडिंग काढता येतं, त्याच्यावरती ऑन पर्सेंटेज दिलेलं नाही. 11 लाखाचा माल 15 लाखाला दिलेला म्हणजे लोडिंग जे आहे ते 4 लाखाचे. मित्र, या ठिकाणी मला एक गोष्ट सांगायला आवडेल, लोडिंग हे 4 गोष्टीवरती येतं. एक म्हणजे ओपनिंग स्टॉक, सेकंड गुड सेंट ऑन कन्साइनमेंट, थर्ड रिटर्न फ्रॉम कन्साइनी टू कन्साइनर, गुड सेंट रिटर्न टू consignor by consignee, त्याच्यावरती थर्ड अँड फोर्थ क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक वरची लोडिंग आपण अपोजिट साईडला टाकतो बाय स्टॉक रिझर्व्ह अकाउंट या नावाने. क्लोजिंग स्टॉक असतो क्रेडिटला इथं आणि त्याच्यावरची लोडिंग आपण डेबिटला टाकतो टू स्टॉक रिझर्व्ह अकाउंट. आणि गुड सेंट ऑन कन्साइनमेंट याच्यावरची लोडिंग त्याच अकाउंटला टाकतो आपण. गुड सेंट ऑन कन्साइनमेंट अकाउंटची लोडिंग त्याच अकाउंटला गुड सेंट ऑन कन्साइनमेंट अकाउंट लोडिंग इज 4 लाख. 11 लाखाचा माल 15 लाखाला विकला म्हणजे 15 minus 11 लोडिंग विल बी 4 लाख. नेक्स्ट, एक्सपेन्सेस पेड बाय द consignor, that is Dev and Sons. So to cash or bank account, that is amount is 40,000 which is given in the problem for the freight and insurance. So expenses as a paid by the consignor 40,000. Then expenses paid by the consignee, that is Rane and Sons account. So carriage and other expenses paid by the Rane and Sons, that is value is 1 lakh. Next, sales all the goods sold. So no question of a closing stock. So closing stock will be nil. And all the goods is sold for rupees 16 lakhs. Okay. So all the sales proceed made by the consignee. So consignee's account debit. So Rane and Sons account debit 16 lakh. Okay, that is a net sale made by the consignee. Next, commission entitled to the consignee is 5%. So commission is always based on sales. So commission at the rate of 5% on 16 lakhs, that comes rupees 80,000. So that is expenses on consignment. So debited to the consignment account and the expenses of commission is received to the Rane and Sons. So Rane and Sons account debit 80,000 to consignment account debit to Rane and Sons account 80,000 as a commission. सो लोडिंग इथं फक्त गुड्स सेंट ऑन कन्साइनमेंट या एकाच गोष्टीवरती, कारण रिटर्न पण नाहीये प्लस क्लोजिंग स्टॉक पण नाहीये आणि थर्ड ओपनिंग स्टॉक पण नाहीये. सो एकाच गोष्टीवरचं लोडिंग येईल. टोटल ऑब्विसली क्रेडिट साइडचे हायर आहे. 16 plus 4 20 lakhs. 16 plus 4 that is 20 lakhs total, and total of 20 lakhs both side minus whatever debited amount, that is 15 lakhs, 40,000, 1 lakh, 80,000 will be minus from 20 lakhs. So that comes 2 lakh 80,000, that is profit, and that transfer to general profit and loss account, transfer of profit to the main profit of the consignor account. So hopefully
you understand this simple problem. If you have a queries, then you can ask me with the difficult problems. I will try my level best to give you more solutions also. Next, they ask Rani and Sons account, that is consignee's accounts also they ask. So total sales made by the consignee is 16 lakh rupees. Okay, so that is second effect of a consignment account. Here, consignee's account, consignment account, credit. So goods sales proceed made by the consignee, that is Rani and Sons, of rupees 16 lakh, and they paid advance. So by bank draft, so by bank account advance of rupees 2 lakh, that is minus from 16 lakh. Obviously for expenses they paid 1 lakh. So consignment account डेबिटला आपण एक्सपेन्सेस टाकले होते राणी अँड सन्स, त्याचे सगळ्याचे हे सेकंड इफेक्ट आले. कमिशन 80,000 चे सेकंड इफेक्ट. सो टोटल दिस फिगर्स विल बी मायनस फ्रॉम 16 lakhs. 16 lakhs. So my 16 lakhs minus 2 lakh minus 1 lakh minus 80,000, that comes balance in figure 12 lakh 20,000. So balance due from the consignee as of now is 12 lakh 20,000. Hope you understand the consignee account also. If you have queries or more difficult question you want to ask on consignment account, if you want videos on this consignment account problems, please comment me or text me or WhatsApp me regarding anything, any doubts or any queries about this consignment account. Spread this my YouTube channel among your friends for the more benefits of accountancy, which is where I am preparing videos for BCom, MCom and MBA students. Subscribe my YouTube channel Dr. Kamlakar. If you like the videos, please make a like button on. Okay, thank you for watching friends. Keep following, keep supporting your teacher Dr. Kamlakar. Thank you.